Hello guys, welcome to another segment, and today we are discussing about depression. Guys, today we are discussing about depression. My youth wako depressed. Na and hawaelewi what is going on. And that's why today I decided let us discuss about depression. Because it is real, it is there, it is with us, but mayouth wengi hawa understand what they are going through, whereby it reaches to a point unapata mpaka vitu zingine zime happen to a point whereby at least they could have talked about this issue before. So guys, welcome to this show. My name is Dixon, And welcome to this show, and let us now discuss about that issue, so at least we get to educate one another. At least we touch on these 1, 2, 3 things, whereby at least my youth, when they reaches to some point, they can know what is happening and how to deal with this issue. Yeah, it is a very serious issue anyway, because videos zina happen every day we hear this and this. Even us, we live with people who are in those conditions, but it is a condition whereby it's more of a difficult to get kama mtu yuko in that situation, you get. So it is very important when we discuss, at least kuna watu itafika mahali sasa after this show, at least wakisha watch it will reach to a point whereby wataanza unajiita mkutano, unaona am I in that, am I heading in that direction, am I in that situation at the moment. So it's very important at least we discuss the issue of depression, because it is real and it is there. Yes. Na ina affect my youth tena sana. Yeah. So welcome Dixon. Let me start with you. Tell us something little about depression. First of all, it's not something to be seen. Si kitu tangible ati nikikuona maka tunajua kuna depression. It's very something, it's very personal, it's very internal. How it starts. It's very internal. And ni kitu watu wanafaa kuiongelelea. Yeah. And I'm glad you're having this conversation. Because depression sahi kwenye tumefika. Sisi youths ina affect sana sisi youths. More than the adults. Yeah. It's more of us. Because we are in a point of we don't know our future, we don't know tomorrow, we don't know. Na pia tunakimbizana na a lot of things. Yes. A lot of things are against us. So unafika mahali, if we are not talking about these things and you don't have good support systems, we are feeling. Na hapo ndo unapata sisi mayouth poison, we are doing, we just reckless, and we just hopeless. And it's not a good direction that we're taking. Yes. Yeah, I feel like we take depression so lightly as a word, but it's something very so deep, and only someone who has I feel like sometimes only someone who has been through something can explain something much better. But in our eyes, we've also seen people going through such issues. So I think we're in the right track to discuss about depression, because saa zingine mayouth hata wajui when you're going through depression. Unajua? Yeah. You're going through something but you have no idea what you're going through. Yes. So I think it's a good time, and at the stage penye tumefika sisi wote, we've seen it in one way or the other. Yeah. So I think we are at a good place to discuss the following topic. Yeah, by the way, it's a very good thing, and I think the first will start in where we work. Unajua depression it's sio ati ni mtu mwenye kwa depressed, ati ni mtu mwenye hana kazi. Even at work you find somebody unapata yuko na so much pressure at work, so much pressure whereby inafika to a point anaanza even kuwa depressed. You get? Unapata even kama kwingine hata ni target, unapata is fighting time to meet the target. Mwingine azinu unapata hata ni labda ni yeye yuko kazini but amepatiwa kazi ya watu wengi, but yuko supposed
kuwa naambiwa a finish within a limited time. You get? So you find these people inaanza kudevelop because kitu ya kwanza, as in you gonna so much stress as in is thinking so much about the work, and then at the same time unapata tu bado mtu, you see when you are at work you don't only think about the work, there are other things even outside the work, kama ni kwako and your family, other things, you get? So unapata hao watu wana reach to a point whereby mtu ameshaanza kuwa depressed but understand yeye mwenyewe. You get mtu kama ni uko job, anaweza tokea job, instead hata aende nyumbani anaweza pitia mahali for him to get drunk, at least akijidanganya anaweza sahau apunguza, but it is something that haiwezi pungua unless this person get to a point whereby he needs to talk with somebody, and which is very helpful. But unapata watu wengi as in wanajifungia mambo mingi sana, kwanza especially wenye wako na so much pressure at work. You get? So unapata mtu as in instead au atafute mtu mwenye anaweza ongea na yeye vitu zinamsumbua, even if hata kama ni kazini, because when you talk with somebody you see it's like a therapy. You'll talk to somebody and then that person mtaongea na yeye and then you feel kumbe I'm not supposed to be taking that thing like that, you see. So it is well and it is good when kama uko na under pressure on something, especially at work, talk to somebody. You get? Other than wewe mwenyewe unajifungia mambo, as in you just keep it for yourself, and then you see it will reach to a point whereby itakuja ilete mambo zingine zenye hauko unatarajia, and then we don't want to reach to that point. You get? Also you find hata sio kazini, hata wewe mwenyewe with life, you yourself the way wewe mwenyewe, as in unajua kila mtu kuna venye anatakaga akue or the kind of life you want to live, but you find this person doesn't want to talk to somebody else but anajiwekea. Unapata mtu anajiuliza maswali, you see 1 2 3, but when people talk to somebody it's like when a heal in one way or another. But unapata watu some they don't even want to talk to people, as in attack mbebe, so it results to vitu zingine zina happen. Have you ever come across such a thing? I think me personally nipepatana, let me say for girls and ladies inatoka rahisi sana because ladies have a lot to carry because for them emotions ni ngumu sana wazifiche, si kama sisi wanaume. For us wanaume it's very difficult to even know that a fellow man is very depressed. Unaelewa? Because as men we're not emotional, we don't express our emotions outward, zinakanga ndani. For girls and ladies naonaga iko much easier for them, even better for men, even better than men, because for them hata tuseme kama sasa hivi Mark ukipata msuko wako mahali hayuko safe, unaona tu venye anakuaga hayuko, There's some changes. Kuna changes. Hata mabishto wako madem unapataga akua hivi, ile vibe anakuaga nayo sio yenye kwa nayo. You can even talk to them easily because you can see it. For sisi my youth, we need to know our friends, we need to know the people around us, the environment in yetuko. And each person has very different backgrounds, different things that are going through in their lives. Na ile kitu sisi tumewacha kufanya kama youth ni kujaliana. Naona venye mimi when I was growing up, you see, mimi nilelewa na my cousins and my friends, my neighbors wenye wako hapo. So Kenya anafanya kwao, I knew. Mimi hata ningetoka kwetu asubuhi mapema, nimeshamaliza kazi zangu za nyumba, kwenda kucheza kwao. Na naenda kwao kwa nyumba, hata sometimes you don't even knock. Yani you are so free that you knew everything that's happening in their home, they know what is happening in your home. It was easy even to talk to people.
Sahi kwenye tumefika in a generation where we are all trying to express something that we are not. So mi kaa Dickson akaa hivi nasema hii nistaki kuonyesha watu niko na shida. I'm trying so hard that inafikaga mahali I cannot go on no more. I'm drained. Sijui mbele, sijui nyuma. I don't even know who I am anymore. Na hapo ndo unapataga sisi we are there. Na hapo ndo depression natushikaga. Because when you don't know where you are going, you don't know who you are. Hapo sasa you are in a place where you cannot come back from. Unless now you start reinventing yourself again. Na inaanzanga na kuongelesha wasee. Mimi niko na shida. Niko hivi na hivi na hivi. Talk to people. We always say there is somebody who knows something. Utasaidika. If you talk about it. So in my workplace, mimi husema wenye tuko nao hapo, they are my brothers, they are my sisters. Niko nao 80% of my time. Those are the people, ukipata challenge, the first place, au ndo wanakusaidianga, because that is the only social circle you have. Si sema ati kuna mahali kwingine anatokaga nikishatoka job naenda. Either ni home direct. Uko nimeenda kupumzika. So kama if I have problems there, that's where you need to talk about these things. They will tell you, unapataga different people, they have gone through different things. So experience ule, utapata in a way, utapata your situation is even smaller than what they went through. And by talking about it, unapunguzanga, it gets lighter. But for men, that I was talking about ladies, it's easier for them. But for men, sisi hapa ndo tunakuwa tumekalia. We need to be, kuna ile, we are masculine. Lazima tuonyeshane we are still strong. We are men. We are men. A man needs to be strong. A man needs to be strong. You both see, emotionally, physically, mentally. You see kuna sababu ati mwanaume anakufaa kimwanaume. Yeah. Na hiyo ndio kitu at times it's failing us. Sasa kwanza sisi ma boys, sisi ndio natumiza sana. Why? Because kuna challenges mingi sana na tuongei. So mimi nikipatana na haya mark siwezi kuja nikuchapia shida zangu. We continue like nothing is even going on. And men are very good at hiding whatever they are going through. Na hapo ndo unapataga unasikiaga ati Dickson hata alikuwaga fiti, hata jana tulikuwa na yeye tupiga sherehe vibaya sana. Hata sikujua kuna kitu. Dickson leo maybe alijua. Dickson leo maybe hata alifanya he was trying to commit suicide. Yaani unasikiaga vitu zingine mtu alifanya hata uamini. Because for us men we cannot talk. Tumekataa kuongea kabisa. Sijui kama ni DNA yetu ama ni kutaka tu. But it's a choice. Depression it's a disease. It's a disease. It's a disease. And people need to heal from it. And also to create awareness. Create awareness. Because kitu kingine nakaga hivi nasema, Amerika hivi unashikwa na stress na uko peke yako. Yeah. Uko tu peke yako unashindwa sasa. Utafanya nini? Nani atanisaidia? You just in your own world. Ukiangalia mabeshte zako unaona hapa. Hawa siwezi waambia. Hawa kwanza ni watanikula sana. And even if you approach some of them, they don't Ukienda even kwa help. familia yako tena unapata familia yangu iko na shida hata kuliko sema niko nazo. Sitaki kwenda kufanya nini? Kuongezea. Siwezi enda kwambia bibi. Nikimwambia sasa si hata shikwa na stress hata kuniliko. Unaelewa? Yeah. Huwezi enda kwambia hata watu wa colleagues wa job yako wataanza kusema huyu ako na mashida nyingi, yani utaanza kusengenywa. We have a lot of fears that at times zinatuzuianga kufanya nini? To move past where we are. And at times fear unaifacingi tu venye iko. It's like a challenge. Utaipita tu venye iko. Whatever ni kama ugonjwa. Usiwe when you're sick. Hiyo time hata utakai kujua how the doctor is going to handle you. Hata ujalingi ati you are
social status, you don't care about anything else. Kama kutibiwa upone. Yeah. The same as depression. Haitaki kushinda ukiweka kiburi yako juu. You need to talk. Yeah. Get help. That is the only solution to all that. Do you have anything to add on that? Okay, unajua kuna watu hawakuangi so open wanaweza approach anyone. Yeah. You see, so when you are looking for someone to talk to, it has to be someone that knows you well. Yes. Unajua, you can't just approach a friend vile tu tunaambiwa. Unaweza angalia your circle upate hakuna mtu unaweza ongelesha hapo. Yeah. But there's always someone you can talk to. You see? So if your circle of friends are people you cannot talk to, and if you have no one to talk to, enter online. Like go to Facebook, look for pages where people express themselves. Unajua, utaona hii issue napitia iko similar na ya mtu mwingine, and there's something they did that helped them. Unajua, there are those, kuna podcasts, listen to podcasts za wase who have overcome depression. Unajua, those will help in case you are not open to talking to people. Unajua watu wanakuanga na personalities different. Mimi natakanga kuwa quiet. I like my own space. I don't like I don't keep so many friends. My circle is small. But kuna mtu is extroverted there, akona mabeshte everywhere, so he can talk to anyone. People are different. I think we should understand this and maybe see how we could help one group help one group, then we leave out the other people. If you're a person who is not open to other people, look for channels like those. There are podcasts, there are YouTube channels. Yani tunashindanga tu tukisema content iko everywhere. Google. The good thing with the internet age is that there's content everywhere. There are books, there are podcasts, there are Facebook pages. Yani za kukusaidia, si ukitaka kuingia Facebook kila siku nikinywa sama niaje. There are so many things that could help you in one way or the other. Unajua? Yeah. Yeah, by the way, it is very true. It is happening, and it is a very major thing. Whereby you find, you see, like just the way you have just mentioned, you find your cycle of friends. Unaangalia unaona hakuna mtu mwenye unaweza ongea naye. You see, even sometimes I normally wonder, why in the first place do you have even those people? Because when you have an issue and when you look at your cycle, there's nobody you can even trust. And you call those people your friends. Because when you call people your friends, there are people who are supposed, whereby when you have an issue, you run to them, one of them. You talk to one of them. When you look at your cycle and then you find there is nobody you can trust there. You see, even sometimes, I don't know even, are these people even friends in the first place? I think, Rajua, it's not about them not being able to support you. Yet, nezaangalia wase, everybody has their own friends. And by the way, in those friends, you see, this issue of depression, it doesn't have ati wewe mwenye uko depressed ndio unaenda kutafuta a friend. Even your friends, they can notice. Yeah. Because your friends knows you. That's what I said. The circle of friends that you might have, maybe they are friends. Tuseme kama sahi, there are people who just have friends. They call friends, but they're just colleagues. Maybe work colleagues. Or maybe they do something together, but they are not friends. They are only connected. They are only connected on one thing. On a specific thing, but they are never your friends. See what you can go vulnerable on them. Ati unaweza kuja uambie even whatever is happening in your life always. And wale watu maybe you just talk about on general things, but you never. Or business. Yeah. Everybody has their own circle of friends. So when I tell you maybe ile circle uko nayo, ndio maybe hizi kusaidia. It is up to you to figure out, is the circle I am having, is it a good support system? Are they the friends that I need at this very moment? Because you might have a lot of friends. You can have best friends. Lakini best friends wako maybe hawako hapo. Maybe wako mbali.
wale watu you are still together but you're not together physically at that moment, but there are people you can just call. Oh yeah, you can call, even chat with them. yeah, but maybe the support system you need at that moment haiko hapo at that moment. Hapo ndo unapataga watu wanashindwa, nitaanza kupikia mtu fulani, maybe kama sasa hivi friend yako ako na nyuki na moja, you can only talk but maybe hizi kusaidia. You don't know what has been happening around you on the ground. So there are a lot of things that can happen around you because environment yako is a magical constant, it can always change. Yeah, but ile kitu tuna insist on, it's every person should have a good support system. Yeah. Does not need to be big. It can be one person, it can be two people, it can be your parents, can be just a support system yenye despite everything, whatever may come, ataweza kukushikilia na kuinue, because depression haikujangi because ati you are open. It's because the support system that you have is not sustaining you. Yes. Also, I think kuna point umesema hapo poa sana. Your support system doesn't have to be friends, it can be parents as well. Unajua how you're told as you grow older you get much connected with your parents, especially for ladies. I don't know if you guys are the same, dads and sons. no. Those are two men. Okay, for me I feel like ladies, as you grow up you get so much connected with your mom. Unajua naanza kuongea, anakwambia story nini stuff. Your support system ndo nasema ku emphasize on that point. Inaweza kuwa your family ama your elder brother ama your younger sister. Okay, mkiwa younger, your siblings may have some qualms here and there, some quarrels, unaona, but as you grow up you experience the same things, alafu mnakuwa connected. Unajua, talk to that person who is kuna kitu imekuja kwa mind. A depressed person sometimes just wants to be told you're okay. Unaona? Sometimes be entertained. No, not to be It's more about entertained, being entertained as such. They want to be told you're okay. Even if you're There's not okay. nothing wrong with you, it's something you're going through. Unajua? I get A the depressed person needs to be told that. And no one will tell you that kama si mtu anakujua. Yes. Unaona? Ndio nasema kama ni link yako na your mom ama your dad ama your sibling, iweke. Unaona, usikuwe ati wewe ndo umekata connections zako zote na your family members and your siblings. At the end of the day, hao watu ndo watakuzika if you did something to yourself. Yes. Sindio? So don't cut that connection. Those are the people who are always going to assure you that they love you, that it's something you're going through, it's not you who is wrong. Unajua, si wewe uko na shida, is there something going on? That's something going on in your life that's making your mental health not be as well as you want it to be. Unajua, because a depressed person anaonanga kila kitu ni negative. Yes. Unajua? Yeah. Ndo unaonanga akifanya kitu anaona hapana, hii ingeenda hivi ama hivi. Unaona? But you need someone to assure you hapana. Hii unajua hata utatake everything in a wrong perspective. Mtu atafanya hivi uone huyu mtu ni kama anipendi, huyu mtu ni juu, ama unaanza kujiambia mani zile shida nilipitia mpaka nikipita pahali mtu anaona tu shida zangu. Unaona, ama I'm not likeable. In that such depression does that to someone. Unajua? Ndio unaambiwa wangu asikize hizi stories za watu. Unajua? Sisi wote tukikaa hapa tuongee na kuhusu depression because ati nini, fortunately we've not gone through that. Let's just say fortunately, because it doesn't hit anyone. Yeah. But if you listen to some stories here and there, you gather one or two things. Unaona? So as much as you're keeping friends, be careful. If they keep toxic friends who will never tell you anything good about yourself. Unaona?
ataishi kukwambia mambo zake, yeye hatakuwa concerned ama invested in your relation, in you in that way. But your friends, but your family and your siblings, hao ndo watu wanakujua vizuri, and they want the best for you. Don't cut that link. Those are the people you need when you're down and when you're almost going down that pit of depression. Yeah. And especially about we guys, depression inatuhit because you dads and uncles, please, mko mnapiga simu mnauliza mtu how are you doing, si ati ni unapiga simu kitisha kakitu, because mtu anaweza kuwa iko depressed na mambo ya job, and then the first call which you get from your home, whether it's your dad or your uncle, as in nitumie kakitu. You see, it is so annoying, whereby you see it is annoying when you receive those kind of calls. That's why you find hata mtu akisha kuwa depressed, mtu anajitenga na watu wa nyumbani. But when you get to and this is especially sisi guys, because ladies wako kinda fair in one way or another, because sisi unajua sisi as in tunategemea kutu kwingi. You get? So when you find like it is your dad or your uncle anakupigia na kujulia hali, how do you feel? How will you feel? Najua kuna kale confidence unapataga you as a guy. Unapataga wasio wanakupigia simu, especially your family member. Anakujulia hali. Anakujulia tu hali. Next time hata wewe unasikiaka tu aibu ati ukimaliza wiki hujachukua simu ukampigia. Kujulia hali. Si ati unajua ati atakwambia anataka kitu. But unaonaga ile just to know your well being. Ati ukaje? Nairobi nakupeleka aje? Uko fit. Imetosha. Haya, weka sana. Na kijana. Unasikia you feel nice. Exactly. Unafeel kama umezaliwa tena. Lakini wale watu ati ukiona tu hiyo namba ni pesa hawa nikashinda. I think it starts hapo. I think hapo wazazi and our family members walianza kufail. Yes. Hapo ndio youth walianza kuwa in a place of hopelessness. Ati anajua ati mimi nimeingia tu Nairobi hivi kazi kenye nimepata. Mzazi anakuja na kitu. Yes. Alikuwa anataka na simu ikikuja. Hata si shida ingine. They just expect. They are very entitled. Tulikulea. Lazima utume ka kitu. Yes. At times sema usitume ka kitu. Kutuma sio mbaya. But pia kukujulia hali is more important. Ile kitu ya maana ni you see kwenye huko nobody knows you more than your family. Yes. Hata uende wapi. Yeah. Those people are your support system. Your biggest fans. Yes. Au ndo wakijaga tu simu wakuulize uko aje. Mwanzo unasikia tu roho imetulia. Yes. Nataka kumbuka watu wananifikiria. Lakini unaenda Nairobi ama uko tu na nyuki uko na kuru. Unapata familia yako tu hata kupigiangi kuuliza unaendelea aje. Nothing much. And you see even your cousins, let us yeah, very true. Your uncles, your aunties. And that's why you find like us guys, when you get to a point ya kwamba umekuwa depressed, na hiyo kitu as in you feel unataka kuji-isolate, and then you find watu hata kuna mtu anakupigia simu kukujulia hali. This thing kills you even faster. In fact, what happens ni unajipataga ni ile tu time wanahitaji kitu. That is the only time they call you. Na hapo sasa wewe kama mwanaume unasikiaga no, I need my own space. I need to be left alone. And that's now sasa hapo ndo unaanza kushikwa na depression. Juu hii simu ikipigwa unaangalia ukipigiwa ni kazi, ukipigiwa ni nani, yani everything is negative energy. Hata labda hata mtu alikuwa anakuuliza msee uko fiti. Exactly. But since ushapata ile negative energy kuingia, hata mabeshte wako wakikupigia simu huoni essence. Exactly. Because you feel that they don't understand you. You feel that they are not with you. Unajua unaweza kuwa uko na situations na kukula, but you still feel uko na watu. Unajua nikipigia mtu fulani simu. There was an example Kibel wepeana. Akasema chukua simu, pigia mabeshte wako.
waambie uko jela. Sasa hii polisi wanataka 10,000. Wala ndo tangapi watakutumia hata usitake pesa mingi 1,000. Kwa vile tafuta kwingine changa mimi niko na hii. Just check how many friends can come through for you. See wengi. And you see that just a social experiment. Na hapo ndo unaonaga yenyewe huku nje people are not with you. And as I said, for dads and uncles, okay, not all of them but majority of them, ukiona simu yao unajuaga kuna vile. But thanks to our mom and our aunties, majority of them they normally call just to check. Hadi mpaka unashindwa aje. Mpaka even to some point you even feel ka guilty. Basi jampigia simu. Yes. So it is very important when other peer family members when they call to check on you, because what my youth wanna go through, it's a lot. You get? So and these are the things unapata tu unastukia mtu ati kwa nyumba tu ati alifanya alijinyonga. Alafu and then there's this story yenye watu tu wanajijazia ati mtu ati alirogwa. Ulirogwa na nani? You get? Hii si story ya kurogwa. This is in reality yenye watu bado hawajai adapt. Ati ya kwamba depression is real. Depression is killing a lot of people. Ndio unapata watu wengine wamepotelea kwa pombe. Mwingine amejiisolate, doesn't want to do anything. Mwingine unapata a person mpaka na kushaiona mpaka kuna watu wengine wakuja mpaka kutafutwa nyumbani na watu wa kazi. Unapata even your boss anatumana, hebu endeni muangalie mtu what happened, because anapigia simu ashiki lakini yuko tu kwa nyumba. Hataki kwenda kazi, as in he doesn't want to do anything, as in yuko tu. You get? So these are the things whereby if you find that watu kama wa nyumbani they normally keep on checking on you. You get? It is also very important because my youth still bado tujafika to a point whereby tunastahili ati tuachiliwe. You get? Tumeachiliwa mguu moja lakini moja lazima ishiko kwanza. You get? Because we are still growing. You get? Because umegrow ile point ya kwamba umetoka kwenyu umeenda kwako. Going to your place doesn't mean ati ya kwamba sasa uachiliwe. You get? Kuna ile ukishaenda kwako, what do you do next? You need to grow. Na hii kugrow ni whereby you're fighting na pressure kazi, una fight na pressure ya maisha yako. You get? Una fight pressure pia ya miaka venye naenda and the achievement that you want to achieve. You get? So all these things always achilio tu ile as in usonge tu. You get? There must be a guidance whereby lazima huyu tuache amefika mahali sasa tuseme sasa huyu anaweza ngangana, because it will reach to a point whereby now you have children, sasa it is you now uanze kumenta gani wale wengine. You get? So hata pia hapo hivyo pia wazazi wetu pia wakuwe kinda concern na mayouth. Yes, wengi wameanguka. Yeah, wameanguka, majority wameanguka. That's why unaona mayouth wanaenda to do those kind of things. Unasikia mtu ameenda amelewa ati alirogwa ati anakunywa tu pombe. Ulirogwa na nani? Lakini unajua, I think despite everything my youth are jaribu. Acha niseme, acha nitutetee my youth pia because we try. And sisi wote hatufanani. Na sisi wote we are privileged in our own ways. Unapatanga youth watu pale ako hasa kwa mjengo. Kuna familia yake kadogo, kuna familia yake kijiji, kuna familia maybe ya bibi yake. Na wote unaona wanajaribu kuwa support. Be it the guy or be it the lady, they are all trying. Na at times I feel that these youths, as much as wanajaribu kwenda 5 steps ahead, wanavuta 10 steps backward behind. Because maybe our parents and our relatives, they are expecting too much that you don't have even room, you as a person, to grow. Sisemi watu wasifanyie kitu. Yes. But pia you relatives tunawapenda. But pia pendi youth, these guys, they are your children. Wapeni ka space kidogo kwa kufanya nini? Kakugrow. Ajisimamishe. Juu watoto wake asipoweza kujisimamisha, watoto wake pia watahangaika. Na wasaidie kugrow pia. Watahangaika. Pia yeye akikosa nguvu, hata nyinyi mmeumia. Yes. Because if you are looking up to this person, na you are all draining this one person, ile siku atafall,
this whole circle imeumia. So at times I feel that as much as relatives unataka kupata kitu, pia nyinyi peaneni kitu. Yes. Grow this person. Once in a while, wewe unatumia kwa 1000 maybe every month. Fika katikati ya mwezi mwambie nilikula kachama, kula hii 200. Tunashukuru kwa ile kidogo unatufanyiaga. Huyu mtu anapataga hata ile motivation that nyewe watu wangu wanisahauliki. Hata kama muarusheka kitu once pia wao wanafanyaga nini? They can also do the same. You see ku receive tu. It also comes with giving. Ona kama sahi mzae wako sahi asipokusupport, mwambie nyewe mzae niko na idea nataka kufanya 1 2 3. Asipokusupport unaona tu anaitisha tu kitu when you never do that thing you want to do, when you never grow you'll never. Utapata mzae tu kazi yake ni now the only thing that it grow is depression yako because we pressure zako zinaanza kugrow. Juu si ati as much as unaitishwa kuna kitu kingine inaingia. Kama hakuna kitu kingine inaingia, ujue problems zinaingia. Economy yetu bado ina grow. So say tukichukua situation like right now, everything is up. Mshahara wewe ni ile. Do you think you are making it? Unaenda 10 steps, unavutwa 50 steps. Na hapo ndio sasa unapata depression yenyewe inagonga sisi mayouth vibaya sana. Exactly. Tumefika mahali we cannot go on. We are not well. And by the way, and also let us not forget about as we are talking about friends, to create kind of friends whereby we keep on checking our own friends. Whereby when you notice your friends you gonna different behavior, just let us talk to them. Just get to know what is happening, because it's so. By the way, I've told you, it is a therapy on its own. Because when you talk with somebody mwenye kuna kitu namsumbua, ana feel kama ameheal in one way or another. You get? Ama ana feel kuna mtu mwenye ni kama yuko concerned. So kuna kale ka pressure kama kameenda chini. But when we keep on at truth tunaangalia and then tunasema huyu achana na huyu. You get? So hii kitu haitaisha. It will build up to a point whereby utashtukia mtu amefanya kitu usema I wish ningeongea naye ama ningefanya 1 2 3. You get? So a lot of youths wako depressed but they don't know. So behaviors na change but wengine wanaona but wananyamazia. So I think we need to be a brother's keeper whereby when we see or we notice this kind of changes, at least we keep on talking to one another, checking to one another, at least tusaidiane, because depression also uwe pia ina heal. You get? Yeah. Kuna venye mtu anaweza ongea na wewe and then you feel kumbe I used to take that thing as so big, kumbe hii ni maisha tu. You get? And results si lazima zikuja saa hizi. Results zote hazikuja at the same time. Kuna mwenye yake itakuja saa hizi, kuna mwenye yake itakuja much later. Kuna ya mwingine iko on the way but nobody knows when the time the results itatokelea. You get? So I think it's very important whereby my youth hata pia sisi wenyewe tuache pia kujipatia so much pressure and so much expectations, because when you put yourself into those situations, that's where it amounts to unajipata tuko to that end. And also tuache kujigauge na watu wengine, because everybody was born alone. Mimi hatukuzaliwa na wewe, mimi nilizaliwa siku yangu, ulizaliwa siku yako. Even if we were born the same day, but we were born with different mothers. You get? So kila mtu and also everybody comes to this world with a different purpose. You get? That is all we also forget, tuna forget sana. So I think pia sisi tujipunguzie ma pressure mingi zenye ziko. At least tujibebe venye tuko. As though, you see one thing, the most important thing that ya kwamba once you are healthy, you can still achieve whatever you want. The rest is easy. Yeah, if you are healthy, na as in unamuka, as in you can move.
everything And else you have is energy. achievable, yeah. Exactly. But unajua hata tukiongelea mambo za job na wazazi na nini, depression pia inakujanga na vitu mtu amego through. Unajua unaweza kuwa umego through sema kama rape, unaona? Yeah. Ama kitu traumatic. Unajua depression haitokangi tu na some stuff. There's other things that cause depression such as traumatic incidences, yeah. So I think if you feel like you went through such a time, it's good to allow yourself to go through the hurt that you're feeling. You know, what I think sometimes watu kenye who fail na ndo inakuja kuwa kula baadaye ni kukataa ku go through that period. Unajua it happened, yes, go through that, allow yourself. Unajua ni vile unaambiwangwa sema kama someone has passed away, you must mourn ama you must grieve. Juu sipo itakukula somewhere else, So after that then it's nice to talk to. Unajua Afrika tunasemanga therapists they're not important. Unajua ati hiyo ni mambo ya uzunguni na nini, but it's nice to talk to someone. Yes. Listen to stories of survivors of a certain traumatic incident. Haiwezi kuwa ni rape peke yake. Guys go through things as well, Exactly. Yeah, na si depression si ati tu all that. Inaweza kuwa ni mtu alikuja akakuibia stuff zako zote, umeishi kutafuta all your life, alafu when you're settling down everything is gone. Exactly. Unajua then you have to start at zero. Listen to survival stories. Unajua, allow yourself to go through that period and also then seek help from a professional. Unajua, unaweza enda uongeleshe mtu akupee shida yake, but unajua unasahau how your problem is difficult and how mine is difficult. They may be not equal, but they pain in equal measure to each and every one of us in our own different ways. So I feel like it's nice to talk to a professional, ama someone who knows what they are doing. Unajua, listen to stories of people who have gone through that's the same thing, and then listen to what they did, and then see how you can help yourself to heal. Jump to heal in their own time. Kuna ile pressure yenye kitu imekuhapenia, but friends wako wanataka you move on from that one quickly. Tuendelee na maisha. Hapana, kila mtu ana heal in their own way. Kama yako ita take however time it will take, but as much as you've sought for help, then it will be nice, then hiyo itakusaidia. Don't jump to something else. Just allow yourself to go through that, ndio ishia hapo. Okay, haitaisha per se, but you'll heal in a certain way. I think you get the concept, yani uta experience hiyo kitu hapo saa hiyo. Vile tu unaambiwa wangu usipofanya utoto saa hii ukiwa mdogo utafanya ukiwa in that same way, but in a deeper way. In a deeper sense, Alafu pia ukiwa na a supportive partner, you talk. Unajua kama partner yako he's open ama she's open, you talk to them. You don't know what they might know that might help you, ama anyone they might know that might be of help to you. Exactly. Tukisema mambo ya kumove in, tulisema also talk to your partner. You understand what they have been through and how they've grown up. Exactly. In that same way. If you have a partner, talk to them. In that sense, you don't know where your help will come from. That's what I mean. Your parents, but most if it's a traumatic incident, then talk to someone who has experience, in the right. How will I put it? The right person to talk to, someone who's experienced and someone who knows what they are saying and doing. Yeah. That's a very good thing. And also as we wind up, let me touch on something else whereby unapata kama ni mayouth wenye unapata depression imefika to a certain stage whereby unapata hata watu wengine, whether it is parents, guardians or friends, wanasema wachana na huyu, tulijaribu kuongea na yeye, mmemrushia mkono, huyu tumemalizana na yeye, tumeongea naye mpaka tumechoka, you get. So I think it is also very important whereby you don't need to get tired. You get? Yeah. You see, there is a way mimi naweza kuongeleshea in a way whereby you will not understand. But there is a way naweza kutumia mtu mwenye anaweza kuongeleshea in a way you will even understand. And it might even reach to a point whereby you might find kitu yenye nakusumbua
mwenye umeongea naye hata anakuambia kitu kingine, unasema kweli mimi ni mchezo niko nayo, you get. So by the way, mtu ana heal. Yeah, when you talk mtu ana heal, but pia tupatiane hiyo time, because hakuna mtu mwenye unaweza ongea na hiyo siku na a change that day. But the anytime it is always said, anytime you talk to somebody about something, anytime mtu anaenda anapumzika, hiyo kitu ina flashback. By the way, nani aliniambia, you get, so you get that person might even change slowly by slow. Yeah, so it's very important when we talk, at least we move out from this disease, because it is majorly it is eating wase inakula watu and it's not a good thing. On that note, I think umesema kitu poa sana. Depression si okay, haitakuja siku moja. Unajua, it's something that builds up pole. So it's nice to never give up on someone going through such an illness. Yeah. So as we wind up, what do you tell my youth? First, get a support system. Number 2, talk about your problems. Talk about your happiness. Talk about everything. It's therapeutic. And also subscribe, share, and comment. Usiogope kufinya hiyo button. It's just a button. Yeah. Subscribe. Content hii itakusaidia. Na kama itakusaidia, you can transfer it to another person. Anapitia the same things. It's good. Okay, thank you guys for being part of this topic. We say thank you so much for those who support us through viewing on this video, commenting, and also sharing and subscribing. Thank you very much. Let us meet next time. Bye bye.